by mammary gland of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies immunoglobulin A to protect the infant. This type of immunity is called as, yes, this is called passive immunity, because baby's body is not producing antibody, but it is getting the antibody from the mother. Yes. Active immunity andre alla. What is active immunity? Your body is actively producing antibodies. Idanna active immunity anta helodu. Acquired immunity, acquired, you get the immunity from outside. Yes. Autoimmunity, nammalli iruvanta antibodies galu. Heard about autoimmune diseases? Yes, ma'am. What are autoimmune diseases? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಎಸ್. So the next one, identify the wrong statement with reference to immunity. Now the first statement, wrong statement anna ನೀವು identify ಮಾಡಬೇಕು. First statement is given, when ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Yes, correct. Active immunity is quick and gives full response. Is it quick? No. Active immunity ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು? when you are infected, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. and these antibodies, active immunityಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this remains in our body throughout our life. So ಒಮ್ಮೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ we will not get infected. Now suppose if you get chicken pox once in your lifetime, mumps once in your lifetime, you will not get it again. Yake? Because our body will produce antibody against this. Right? Yes. So option B is the wrong option there. Next one. Which of the following disease is an autoimmune disorder? Which one? Actually, arthritis is also an autoimmune disease, and also myasthenia gravis. Myasthenia gravis, respiratory infection. This is also autoimmune disease. Both are right actually. Adre arthritis idiyalla, idu genetic disease kuda. It spreads from the it gets transferred from parents to offsprings. Which is the next question? Yes, concanvalin A is a lectin. Next question. Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? Transplantation. Kidney transplantation ಆದಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ is suppressed. Why? Kidney, when transplanted, is this kidney belonging to that person? No.
It is coming from somebody else. It's coming from a donor. Alva. So something that enters into our body from outside other than food, water, air. Anything that enters from outside is antigen. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಆ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಏನು? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಂಟಿಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, right? What is cell mediated immunity and it is provided by which lymphocytes? Yes, cell mediated immunity this is the immunity that is provided by T lymphocytes. Yes, T lymphocytes elli produce agodu? Where are the T lymphocytes produced? No, not in the thymus gland. Where are they produced? They are produced in the bone marrow. And where are they undergoing maturation? Produced in bone marrow, right? And they mature. Where do they mature? In the thymus gland, right? Where is this gland present, students? Thymus gland ellirodu? Above the heart, right? Yes. Yake idanna cell mediated immunity anta helodu? Can you all tell me? Why is it called cell mediated immunity? Because it produces, the antibody activate adaga, it produces different types of T cells. Which are they? Helper T cells, killer T cells, right? Suppressor T cells, different types of, matte memory T cells anta. So different types of T cells are produced. That is why it is called cell mediated immunity. Helper, killer, suppressor matte memory T cells, right? Yes. There you have one more. Humoral immune response. What produces humoral immune response? Humoral immune response ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಎಸ್, bone marrow. And where do they mature? In the bone marrow. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಇದನ್ನ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? You have studied this, is it not? When a T lymphocyte
gets activated, does it go and attack the antigen? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್. ರೈಟ್? ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. And suppose if we get infected by the same antigen, memory cells will destroy what? The antigen. Memory cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪುನಃ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ will go and destroy the antigen. So memory cells will remain in our body throughout our life. Right? Yes. ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇದೇನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಸ್, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್. This is how a B lymphocyte or the humoral immunity functions in our body. Memory cells will remain in our body throughout our life. Suppose if we get infected by the same antigen, memory cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪುನಃ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂತದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ antigen. Right? What is inflammatory response? So there you have one more option. Inflammatory response. What is inflammatory response? Heard about this? Enidu? What is inflammatory response? Who will tell me? Yes. Now when there is tissue damage, when you are hurt, tissue damage ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? What happens? What are the changes that you see in that region? You feel pain in that region. That region turns red in color. Correct? The temperature of that region becomes warm. The temperature of that region increases and you can see swelling is seen. Now this is known as inflammatory response. Pain, redness, increase in temperature and swelling. Right? This is known as inflammatory response. So what is the answer for our question, students? Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? Cell mediated immunity. Yes. Which of the following is not an autoimmune disease? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ autoimmune diseaseಗಳು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? No, that is also an autoimmune disease. Yes? Psoriasis is bubbles on the skin. Yes. Alzheimer's disease. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's disease andre enu? Heard about it? No? Alzheimer's disease alli
it is seen usually after the age of 50 or 60, but these days, you know, because of our food habits and because of the changing environment, this is seen, it starts at early 40s as well. In Alzheimer's disease, the patient forgets, ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. Yes, no, this is a serious problem, nothing to laugh. Relationship ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, and this is very common these days. ಕಲರ್ ನೆನಪುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಡೇಸ್ ನೆನಪುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಹೆಸರು, ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಇದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್, ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಲ್ಟ್. heard about malt? Mucus associated lymphoid tissue. This is present in the digestive system. This is present in the respiratory. Mucus ellirodu digestive system, respiratory system, urinogenital system. Here we have malt, right? Malt constitutes about -% of the lymphoid tissue in human body. How much? 50%. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. Transplantation, this I think I have explained once. Transplantation of tissues, organs fail due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejection? Cell-mediated immune response. And this is provided by which lymphocytes? T lymphocytes. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು T lymphocytes? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದು? Yes. Okay. In higher vertebrates, the immune system can distinguish self cells ಮತ್ತೆ non-self cells. If this property is lost, ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಂಟಿವೆನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಂಟಿವೆನಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? Antivenom injections contain preformed antibodies. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. While polio drops that are administered into the body contains, polio drops ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು? ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೈರಸ್, ನೋ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, it does not cause any infection, but our body will produce antibodies against this. So this is an attenuated pathogen. The next one, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? Serum globulins, right? Antibody deficiency, yes, serum globulin is detected. Again the same question you have, grafted kidney may be rejected in a patient due to cell mediated immunity.
constitute the largest percentage in human milk? IgA, immunoglobulin alpha. Right? Yes. Cell-mediated immunity inside the human body is carried out by T lymphocyte. Cell-mediated T lymphocyte, humoral immunity by B lymphocyte. What are thrombocytes? Ali, you can see, no? C option. Thrombocytes andre eno? Platelets. Platelets. RBC, WBC, platelets kelidira. It helps in clotting of blood. So, thrombocytes, platelets ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂತದು? Thrombocytes. Erythrocytes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RBC. ಅಲ್ವಾ? Erythrocytes are nothing but RBCs. Which one of the following statement is correct with respect to immunity? Read it. Read the option and tell me which is correct there, students. Option, which one of the following statement is correct? Yavadu correct alli? Preformed antibodies need to be injected to treat the bite by a viper snake. Yes. Option A. Next one, in which one of the following option the two examples are correctly matched with their particular type of immunity? Which one? Polymorphonuclear leukocytes and monocytes. What is polymorphonuclear leukocytes? Polymorphonuclear leukocytes andre enu? Leukocytes andre enu? What is leukocyte? What happened? Who? Yes, you can go. What are leukocytes, students? WBC. WBCs are known as leukocytes. WBC alli we have two types. One is granulocytes, second one is agranulocytes. Right? WBC alli ಎರಡು ತರ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? granulocyte ಮತ್ತೆ agranulocyte. Granulocytes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They have got granules in the cytoplasm. Agranulocytes alli granules are absent. Granulocytes are of three types. Which are they? They are eosinophils, basophils and neutrophils. Eosinophils, basophils and neutrophils. All these are cells. Agranulocytes are of two types. Monocytes, right? Mate lymphocytes. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is because each one of this has a different nucleus, differently shaped nucleus. ಅದಕ್ಕೆ poly, many, morpho, structure, nuclear, nucleus.
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಎ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಾ? ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ immunity. Saliva in mouth ಮತ್ತೆ tears in eyes biochemical, right? Biochemical, physical ಅಲ್ಲಿ biochemical barriers ಬರ್ತದೆ. Mucus containing, mucus coating of epithelial lining, urinogenital tract and HCl in stomach physical ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ biochemical ಅಲ್ಲಿ, physical ಅಲ್ಲಿ biochemical barrier. A person likely to develop tetanus is option A. I explained the entire thing. Option A. Okay, next question. A person likely to develop tetanus is immunized by administering preformed antibodies. Tetanus the injection is given, no? So that is preformed antibodies. Yes. Globulin contained in human blood plasma are primarily involved in globulin. No, defense mechanism ಅಲ್ಲಿ ಇದು help ಮಾಡೋದು. Defense mechanism of the body. The letter T of T lymphocytes. T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Thymus. B lymphocytes ಅಲ್ಲಿ B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ. B lymphocytes ಅಲ್ಲಿ B ಅಂದ್ರೆ bone marrow ಅಲ್ಲ. It is bursa of fabricus. Bursa of fabricus. Do we have this? Bursa of fabricus unta ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. This is present in birds. Birds ಅಲ್ಲಿ B lymphocytes produce ಆಗೋದು bursa of fabricus ಅಲ್ಲಿ. Since their bones are hollow, bones are filled with air, alwa? That is why it is produced in bursa of fabricus. So B stands for bursa of fabricus. Use of antihistamines and steroids give a quick relief from allergy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಹಿಸ್ಟಮಿನ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಗೆ ಎಂತದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್. So these cetirizine you take, no, when you have cold, cetirizine, they are antihistamine tablets. Is the next question? To which type of barrier under innate immunity? Okay, cancer and AIDS. Okay, if you have any doubts, students, you all can ask. Any doubts? So this you can take for homework, right? Yes. So any doubts if you have, you can ask, or else we'll stop.